GR IAS Academy. So we all know that the Constitution of India starts with preamble, right? So the first page of the Indian Constitution is nothing but we call it as preamble. We call it as preamble. So according to N.A. Palkiwala, it is called as the identity card of the Constitution. So ఇట్లాంటివి కామెంట్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ కామెంట్ ఇచ్చి ఎవరు చెప్పారు అని ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇలాంటి కామెంట్స్ మనం ఆన్సర్ రైటింగ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ దీస్ కామెంట్స్. సో ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది N.A. Palkiwala చెప్పారు. And next, the horoscope of our sovereign democratic republic అని K.M. Munshi చెప్పారు. ఓకే, సో K.M. Munshi ఏం చెప్పారు? horoscope of a sovereign democratic republic by K.M. Munshi. So this preamble is basically based on the objective resolution. So objective resolution is nothing but the Constitution Assembly debates and discussions జరుగుతున్నప్పుడు on December 9th 1946 if I'm correct. So on this date we have adopted the objectives resolution. Means what is it? Means it contains the number of objectives which we are going to include in our Indian Constitution. So the objectives of democratic republic, sovereign, justice, equality, etc. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండే అనమాట మనకి. సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా ఒక రెజల్యూషన్ లాగా అడాప్ట్ చేసుకున్నాము మనము డ్యూరింగ్ ద డిస్కషన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆన్ December 9th 1946. సో this preamble is primarily based on the objective resolutions and it is not a source of power to legislation. So legislator ki or parliament ki పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ నాట్ ద ప్రియాంబుల్. ఓకే, సో పార్లమెంట్కి పవర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వస్తుంది. పవర్స్, రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ దే ఆర్ గివెన్ బై ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్ట్లీ but not from the preamble. Okay, so these are some features. So it is non-justiciable. So if the objectives or if the features of the preamble are not implemented, you can't approach the court and ask, see, this is the principle of preamble, why it is not been adopted, it is not been made a law, why అని మనం వెళ్ళి అడగలేమన్నమాట. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇది ప్రియాంబుల్లో మెన్షన్ చేసి ఉంది కదా, సో మనం మాకు ఎందుకు ఇది ఇంకా లా చేయలేదు లేదంటే గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వలేదు అని వీ కాంట్ ఫైట్ ఇన్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా. సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ non-justiciable. Okay, next, it is amended once, that is in 1976 through 42nd Constitutional Amendment Act. Okay, so it has been amended once, that is in 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. So let us see the meanings of the preamble. So first of all we have to learn about the word sovereign. So what is meant by sovereign? Sovereign manam ninnati nunchi kuda we have been talking about it. So it is not dependent on any other nation and the state has freedom to manage its internal and external affairs. So internal supremacy undali, and we have external freedom. So these two are also very important. అంటే ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు పాకిస్తాన్లో మిలిటరీ కూప్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి, దే ఆర్ ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ నాట్ సో సుప్రీం, సో దే కాంట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ సావరెన్ ఇన్ రియల్ టర్మ్స్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ అది ఒప్పుకోదు, అది వేరే విషయం, బట్ ఇంటర్నల్లీ సుప్రీం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇండియాలో వీ హ్యావ్ సమ్ నక్సల్ ఏరియాస్, వీ హ్యావ్ సమ్ ఇన్సర్జెన్సీ ఏరియాస్. సో ఆ ఏరియాస్లో మనం supremacy అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది, బట్ ఇండియన్ ఆర్మీ సో గ్రేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ అండ్ టేక్ ఓవర్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా. సో వీఆర్ క్లెయిమింగ్ ఇట్, ఇండియా హ్యాస్ ఇంటర్నల్ supremacy and we also have external freedom. We are not depending on any other country for our political freedom. Okay, so
బట్ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు మనం ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ తీసుకుంటాం, IMF నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటాం, అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నాము, అండ్ MNC కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, US నుంచి, సౌత్ కొరియా నుంచి కంపెనీస్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మరి మనం వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం ఫినాన్షియల్గా అనే డౌట్ మీకు వస్తుంది. కానీ వీ హ్యావ్, అంటే ఇండియాలో అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ అసిస్టెన్స్, బట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ మనం ఇండియాలో ఇఫ్ వీ ఆస్క్ నాట్ టు కమ్ ఇన్ టు అవర్ బౌండరీ, ఇన్ టు అవర్ టెరిటరీ, దే కాంట్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ టెరిటరీ. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ఫ్రీడమ్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీడమ్. సో MNC కంపెనీస్ ఉన్నా, మనము అప్పులు తెచ్చుకుంటున్నా కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ supremacy, we have the control. So that is why India is considered to be a sovereign state. And next, ఇప్పుడు Tibet koste, it is depending on China. So it is depending on another nation. So it can't be considered as sovereign. And next, socialist. Socialist means we have democratic socialism in India and communist socialism in China and Russia. సో ఇక్కడ డెమోక్రటిక్ సోషలిజం అంటే ఏంటి? ద గవర్నమెంట్, ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ is providing social justice, economic justice to all the people, and the people are also having freedom to choose the different types of occupations, different types of professions, the freedom to do trade and commerce. But మనకి USSR గవర్నమెంట్లో, బిఫోర్ ద డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ USSR, మనకి ఎలా ఉండేది అంటే there is no private property, only government has some property. So government will provide food grains, government will provide food, it will provide other essential supplies, and everything is controlled under government. So మన ఇండియాలో అలా లేదు. ఇప్పుడు నేను టీచింగ్ ఇష్టం, నేను టీచింగ్లోకి వచ్చాను, ఇంకొకరికి బిజినెస్ ఇష్టం, వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు. మీరు ఒక ఆక్యుపేషన్ ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, సో మీరు అలా వచ్చారు. సో వీ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద సోషల్ జస్టిస్, right? So this is, in India we have democratic socialism. Next, secular. So in India we have positive approach to secularism. So what is secularism? Secularism ante there is no interference with the religion. Okay, non interference with the religion. But we have positive approach, ante we are interfering so that we are protecting the religions. In India, religion and politics are not separated. Okay, so in our administration we are protecting the minority religions, we are protecting the religion. So in India we have a positive approach. So this feature, this word in the preamble is added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. So this word in the Constitution, in the preamble, this word has been added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Next important word is democratic. So we all know by the people, for the people, and of the people. So this is nothing but democracy. Democracy ante whenever the individual is having the right to choose the particular person for a position to rule him. So ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ని, ఒక అమ్మాయిని కానీ ఒక అబ్బాయిని కానీ ఎన్నుకుంటే ఐఎమ్ గివింగ్ దెమ్ పవర్ టు రూల్ మీ, టు గవర్న్ మీ. సో దట్ ఈస్ డెమోక్రసీ. సో ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ political, social and economic democracy. In every aspect we have right to choose them, and they are in fact entitled, we are giving them power to rule us and govern us so that our socio-economic developmental goals are achieved. Okay, so that is democracy. And next is republic. Republic is nothing but, already we have talked about it, head of the state is elected directly or indirectly. In India we have the indirect elections. Yes,
బట్ ఇన్ యుఎస్ వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్. ఐ థింక్ టుడే యుఎస్లో ఎలక్షన్స్ అయ్యి ఉంటాయి అనుకుంటా, ఈరోజు November 5th if I'm not wrong. So in US people are directly electing the president of the country, but in India we are indirectly electing. Our MLAs and MPs are in fact electing the president of India. So అక్కడ ఎందుకు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే దట్ ఈస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ in US. So that is why they have direct elections. So here the president is having the real and nominal powers. But whereas in India we have parliamentary form of government. Where we have the president and prime minister. President is nominal head, prime minister is the real head. So in the presidential form of government, they are the president and the cabinet is not responsible to the parliament, to their parliament I mean. ఓకే, వాళ్ళ పార్లమెంట్కి, వాళ్ళ పాపులర్ హౌస్, వాళ్ళ అప్పర్ హౌస్ అండ్ లోవర్ హౌస్కి దే ఆర్ నాట్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ ది యుఎస్. బట్ వేరాస్ ఇన్ ఇండియా the prime minister and the council of ministers are collectively responsible to the popular house. Popular house ante elected by people, that is nothing but Lok Sabha. So that is nothing but Lok Sabha. So in India people are the prime minister and the council of ministers are responsible to the Lok Sabha, popular house. But whereas in presidential form of government there is no collective responsibility to the lower house or upper house. So this is the difference, primarily the difference between presidential form of government and the parliamentary form of government. So here the elections are taking place in the direct form in US, but whereas we are electing them indirectly. Okay, so political sovereignty resides with the people, not with the individual, not an individual. So ఇప్పుడు మనము ఒక పర్సన్ ఎన్నుకున్నంత మాత్రాన they are not having the sovereignty, but we the people who are electing the MPs and MLAs, we are having the sovereignty, political sovereignty. Okay, so this is something you have to learn about the preamble. So all these words are very important. See, preamble lo we have sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and then we have other words like justice. So we have justice like justice, it includes social, economic, political justice. Okay, so social, economic, political justice ante if I want to participate in elections I should be given a chance. సో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి నువ్వు అమ్మాయివి కదా, లేకపోతే నువ్వు అది కదా ఇది కదా అని no one is able to stop me. సో ఐ హ్యావ్ ద పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్. ఓకే, సో సోషల్గా నేను ఒక ఉమెన్ని కాబట్టి నన్ను సబార్డినేట్గా చూస్తాను అని అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ డెమోక్రటిక్ ఇండియా. సో సో జస్టిస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ సోషల్, ఎకనామిక్. బీయింగ్ అ ఉమెన్ ఐఎమ్ ఎంపవర్డ్, సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టీచ్ కదా. సో ఎకనామికలీ ఆల్సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ జస్టిస్ అలాంగ్ విత్ మై మేల్ కొలీగ్స్. సో సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్, and it is secured through fundamental rights and directive principles of state policy. So social justice generally means equal treatment for all. Economic justice ante no discrimination based on economic factors. Distributive justice, combination of social and economic justice. Ante enti konni saallu కొన్ని scenarios లో we should be having social and economic empowerment. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ని తీసుకుంటే మాకు ఇన్ సొసైటీలో జనరలీ దేర్ ఇన్ పేట్రియార్కల్ సొసైటీ కాబట్టి సొసైటీలో ఉమెన్ ముందు వరకు పాత జనరేషన్ వరకు కూడా సబార్డినేట్గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. సో సబార్డినేట్గా ట్రీట్ చేయటం వల్ల దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. ఎకనామిక్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి. సారీ. సో
ఎకనామిక్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి. సో అలా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటే ఏంటంటే సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. సో వెన్ ఎవర్ దీస్ బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, that is called as distributive justice. Okay, next, political justice. So political rights for all, and at universal adult franchise, every person, every individual who is crossing the age of 18 years is empowered to vote. So this is about the justice. Next, liberty. So freedom from restrictions on individual actions. So example, సరే నన్ను రోడ్డు మీద నువ్వు అలానే నడువు, ఈ ఏరియాలోనే నడవాలి, రోడ్డు మీద నువ్వు క్రాస్ చేయొద్దు, అట్లాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లేదంటే నువ్వు టీచింగ్ చేయొద్దు, ఎందుకు చేస్తున్నావు, వేరే వాళ్ళు ఛాన్స్ మేల్ వాళ్ళు చేయాలి, లేదంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఓన్లీ మేల్ ఫ్యాకల్టీకి మాత్రమే ఆపర్చునిటీస్ అని చెప్పటం, దట్ ఈస్ curtailing our liberty. Okay, so ఒక ఇండివిజువల్లీ వాళ్ళు అనుకున్న యాక్షన్స్ని వాళ్ళు చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వటమే లిబర్టీ. సో ఆపర్చునిటీ ఫర్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, ఇట్ డజంట్ ఎంప్లాయ్ ఫ్రీడమ్ టు యాక్ట్ వితౌట్ లిమిట్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా అని నాకు నచ్చినట్టుగా ఐ కాంట్ డూ. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది నాకు, సో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ఇట్. రీసెంట్గా హైకోర్టు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ పెట్టాలి TGPSC అని చెప్పారు. సో వీ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ఇట్, ఎందుకంటే కొట్టేసింది కేసు, ఇవేమి పనికిరావు, ఇవేమి ఇట్స్ నాట్ సాలిడ్ అని చెప్పేసి కొట్టేసింది. సో మనందరం రాసాం ఎగ్జామ్స్, తప్పలేదు, వీ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ది సుప్రీంకోర్టులో మళ్ళీ పిటిషన్ వేసాం, అది వేరే విషయం. బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ కదా. సో అలానే మనకి లిమిట్ లేకుండా నేను అట్లా ఇది అన్యాయం కదా, నేను ఎగ్జామ్ రాయను అని అంటే నాకే నష్టం జరుగుతుంది కానీ వేరెవరికి కాదు. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ బౌండరీస్ అండ్ లిమిటేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎన్ష్యూర్డ్ త్రూ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ 6 types of rights which will provide a socio-economic justice play field. అందరికీ కూడా ఫేర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ జస్టిస్ దొరుకుతుంది అన్నమాట ఫండమెంటల్ రైట్స్. అండ్ నెక్స్ట్, ఈక్వాలిటీ. So no special privileges for any societal section, equal opportunities for all without any discrimination. So ఏ సెక్షన్ డబ్బున్న వాళ్ళు స్పెషల్ కాదు, మిగతా వాళ్ళు తక్కువ కాదు. సో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్, అందరికీ కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రమోట్ చేస్తాం అనమాట, దట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ. సో civic equality. So these are articles related to fundamental rights. So political equality, we all know, universal adult franchise, and economic equality, DPSPs. So these will deal with the equality. And next, so fraternity, it's nothing but brotherhood, universal brotherhood. మనమందరం కూడా అన్నదమ్ముల్లాగా, అంటే promoting a unity. Since India is having very diverse conditions, very diverse situations, so it is must for us to promote the unity in diversity. సో ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ అంటే ఏం లేదు, అందరం మనం ఒకటే, వీఆర్ లైక్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. సో ఆ ఫీలింగ్ ఉంటే వెన్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ఇట్, దెన్ వీ కెన్ హ్యావ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియా. యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, సో అందుకే మనకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ అందరికీ ఉన్నా కూడా, నంబర్ ఆఫ్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నా కూడా, వీఆర్ గివింగ్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్, ఒకటే సిటిజన్షిప్, దట్ ఇస్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ భారత్. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ భారత్. సో బై దీస్ So what is the importance, what is the significance ante, this preamble ensures 2 things. ఒకటి ఏంటంటే dignity of individual and unity and integrity of nation. సో ఒక పర్సన్ హ్యాపీగా పొలిటికల్ జస్టిస్ తోటి, లిబర్టీ తోటి, ఫ్రెటర్నిటీ తోటి,
Fraternity, it belongs to the unity and integrity of nation, and democratic, social, republic ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్నిటితోటి we have proper dignity, and also we are contributing for unity and integrity of the nation. And then significance. What is the significance? They express the fundamental values, basic philosophy of the constitution. సో ఒక ప్రియాంబుల్ చూసి చెప్పొచ్చు అనమాట, అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఫిలాసఫీ ఉంది అంటే, రిపబ్లిక్ ఉందా, సావర్నిటీ ఉందా, సెక్యులరిజం ఉందా, సోషలిజం ఉందా, అదంతా కూడా మనం జస్ట్ ఒక పేజ్ వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్లీ రిజాల్వ్డ్ అని ఆ పేజ్ ఒక్కటి చదివితే మనకి మొత్తం దీని ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఫిలాసఫీ ఏముంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు అన్రావెల్ మైండ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫోర్ ఫాదర్స్. సో ఎవరైతే ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో తీసుకున్నామో, ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ సాక్రిఫైడ్ their lives for the freedom to India, independence to India. సో వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్, గోల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రియాంబుల్లో తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, the soul of constitution lays down the pattern of our political society. సో మన సొసైటీ ఎలా ఉండాలి, పొలిటికల్గా, ఎకనామికల్గా, సోషల్గా అన్ని వాల్యూస్ కూడా సోల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంటైర్లీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది ప్రియాంబుల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. జస్ట్ 1 minute, మనం ఒట్టి ఏం లేదు, ఈజ్ ఇట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనా కాదా అనేది మాత్రమే ఉంది. సో బేరుబారి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ 1960లో సుప్రీంకోర్టుకి ఒక కేసు వచ్చింది. సో దాంట్లో ఏంటి అంటే, బంగ్లాదేశ్లో కొన్ని ఏరియాస్ మన ఏరియాస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోవడం, వాళ్ళ ఏరియాస్ మన దగ్గర ఉండిపోవడం జరిగిందనమాట. సో ఆ కేసు డిస్కషన్లో ప్రియాంబుల్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఫేమస్ కేశవానంద భారతి కేసులో 1973లో ఇట్స్ ప్రియాంబుల్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది. And next we have the LIC of India case, preamble is integral part of constitution అని చెప్పిందన్నమాట. సో కేశవానంద భారతి కేసులో ప్రియాంబుల్ ఇస్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని చెప్పింది, అండ్ ఆల్సో LIC of India కేస్ 1995లో కూడా ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అని చెప్పింది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రియాంబుల్. సో విల్ ఎండ్ ద క్లాస్ హియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ బై ఎకానమీ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. విల్ మీట్ టుమారో.